এটা একটি পুরনো কিবোর্ড কি করে 100% পরিষ্কার করা যায় আজকে দেখাবো। আপনারা কিবোর্ডের একটি ছবি তুলে রাখবেন যাতে পরে সেট করতে সুবিধে হয়। কিবোর্ডটি একদম ঠিকঠাক কাজ করছে পুরনো অবস্থাতেই। কিবোর্ডের এই পেছনের স্ক্রুগুলি খুব সাবধানে খুলে ফেলতে হবে। পেছনের এই ঢাকনাটা সাবধানে খুলতে হবে। প্রচুর দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর ধুলো পড়েছে। আবার স্ট্রিপটাও খুলতে হবে খুব সাবধানে। এটিকে আমি খুলে নিলাম। এবার টাচ প্যানেলটা খুব সাবধানে তুলতে হবে। এটিকে আলাদাভাবে সরিয়ে রেখে দেবো। খুব ধুলো পড়েছে এটা। এবার সার্কিট বোর্ড খুব সাবধানে খুলে নিন। আস্তে করে টানলেই উঠে আসবে এটি। এবার যে রাবারের যে এই টুপিগুলো আছে এইগুলো সব একে একে করে একটা জায়গায় রেখে দেবো যাতে একটিও টুপি না হারিয়ে যায়। কিগুলো দুদিকে লক থাকে, খুব সাবধানে কিগুলো ওপেন করতে হবে যাতে লকগুলো না ভেঙে যায়। ভেঙে গেলে অনেক সময় কিগুলো সেট করা যায় না, কিন্তু সেটির ব্যাপারেও দেখাবো কিভাবে ভেঙে গেলেও কাজ করানো যায়। এই কিগুলো না অন করেও ভালো করে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু ওপেন করে নিলে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। দেখুন কি পরিমাণে ধুলো পড়েছে। একটা একটা করে সব খুলে নিন এইভাবে। এই এন্টার কি খুব সাবধানে খুলবেন, কারণ এক্সট্রা ওতে আরও দুটো লক লাগানো থাকে। সাবান গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব।
এই ব্রাশ দিয়ে এটিকে পরিষ্কার করব। ছোট ছোট কীগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। এবার আধ ঘন্টার জন্য এটাকে রেখে দিন, তারপরে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। কিবোর্ডটি ভালো করে শুকিয়ে যাওয়ার পর এটিকে সেট করতে হবে। ভেজা অবস্থায় একদমই করা যাবে না। দেখুন, এই দুটো কির একটি ভালো আছে লকগুলো, একটি লক ভেঙে গেছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, ভিডিওতে দেখানো আছে, দেখতে থাকুন। স্পেস বারটাও আগে লাগিয়ে নেব, কারণ এইগুলোতে একটু এক্সট্রা লক থাকে, এটাকে আগে লাগিয়ে নিতে হয়। এরপরে একে একে সব কিগুলো এইভাবেই সেট করে নেব। আগে কিগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে নিলে ভালো হয়। যে কিটার লক ভাঙা, সেই রাবারের যে টুপিগুলো আছে ওতে আঠা দিয়ে ওটার সাথে সেট করে দেবো। এবারে এক এক করে সব কিগুলোকে সেট করব। সব কিগুলো সেট হয়ে গেলে একবার ঝাঁকিয়ে দেখে নেব যে কোন কিগুলোর লক ভেঙে গেছে, সেগুলো আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেইগুলোকে কি করব, বাজার থেকে যে কোনো আঠা, 5 টাকার দামের যে কোনো আঠা কিনে
খুব সাবধানে লাগাতে হবে, নাহলে কিবোর্ড ড্যামেজও হয়ে যেতে পারে। এবার কিবোর্ডটিকে উল্টো দিক করে কোথাও উঁচু জায়গায় একটু রেখে এক এক করে টুপিগুলোকে বসাতে হবে। এরপর সার্কিট বোর্ডটাকে বসিয়ে নিচ্ছি সাবধানে, যেরকম ছিল আগের মতো। এরপর টাচ প্লেটটাকে বসিয়ে নিলাম। পিছনের কভারটা দিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করে নিলাম। পরিষ্কার করার পরেও কিবোর্ডটি ঠিকঠাক কাজ করছে, কোনো অসুবিধা নেই।